afternoon. My name is Vисенте Гуаярт. I come from Barcelona. I would like to know how many people not speak English. 3 people? It's good. Okay. In any case, we'll have Nadia translating to Russian. Да, я буду переводить на русский язык. It's okay. I say I come from Barcelona, but also I'm here because I am teaching after being chief architect of Barcelona during 4 years. I start to work in the Higher School of Economics. Я приехала из Барселоны, но после того, как я был главным архитектором в течение 4 лет в Барселоне, меня пригласили преподавать в Высшей школы экономики в Москве. And we have created a place called the Shuhov Lab. I will explain later. Мы создали там в Высшей школе экономики место, которое называется Шухов Лаб. Позже я об этом расскажу. And we work with trying to work for the cities, but also discussing about the use of the new technologies. И мы делаем проекты для города, но также пытаемся обсуждать вопросы, связанные с использованием технологий. And we are launching a new master program called Prototyping Future Cities that I will explain you later. И мы запускаем новую магистерскую программу, которая называется «Прототипирование городов будущего», и чуть позже я вам о ней подробнее расскажу. Because in my case, I came from a tradition where architects that were very much involved with the project with the city were also involved with the research and with the education. В той традиции, в которой я воспитывался и получал образование, архитекторы очень сильно связаны не только с проектной деятельностью, но и с исследовательской деятельностью. We founded in Barcelona with some friends one place called the Institute for Advanced Architecture of Catalonia. Мы создали в Барселоне место, которое называется Институт передовой архитектуры Каталонии. I will show later some radical research that we did in the past. Я чуть позже покажу радикальные исследования, которые мы в прошлом проводили. But from our institute, we were also helping Mr. Xavier Trias to become mayor of Barcelona. Но вместе с нашим институтом передовой архитектуры Каталонии мы помогали мистеру Ксавье Триасу стать мэром города. And then we were helping him also imagine how to organize a political campaign, how we could explain ideas to the citizens. И мы также ему помогали создать кампанию его предвыборную в мэры, как объяснить жителям его предвыборную кампанию, то, что он будет делать в городе. And we imagined to have some windows, you could see the city through the windows, and then the mayor, the candidate will open the window, and then we're drawing some new concepts like renaturalization, regeneration, and then making drawings. И мы создали вот такие окна, придумали такой проект в рамках его предвыборной кампании, окна, на которых мы нарисовали наши предложения по изменению городской среды. So the question is, Mr. Trias won the election, and then he asked me to become chief architect of Barcelona. И мистер Триас выиграл выборы и пригласил меня быть главным архитектором города Барселоны. We were then thinking, when you think on the future, you need to look to the past. И мы тогда начали думать, если мы хотим создать будущее, мы сначала должны посмотреть в наше прошлое. Because you need to know how you arrived where you are now, in order to see the future of the city. Потому что нам нужно понять, как же мы пришли к тому этапу развития, в котором мы сейчас находимся. In our case, Barcelona is a very old city that was founded by the Romans 2000 years ago. В нашем случае Барселона — это очень древний город, который был создан 2000 лет назад римлянами. But my mission was to think on the Barcelona for the future, but then start to build in the present. И моя миссия была создать концепцию будущего развития Барселоны, но начинать прямо сейчас ее реализовывать. You need to have a mid and long-term vision in order to know what to do tomorrow. Вам нужно всегда иметь долгосрочное видение развития города, чтобы понимать, что же делать завтра. Because if not, what you are doing is business as usual. It's impossible to progress. Потому что если у вас нет такого видения, то это самый обычный бизнес, и невозможно городу прогрессировать. So we published one book after my work that you can find in Amazon
on the plans and projects we did for Barcelona. Мы создали такую книгу со всеми проектами, которые мы реализовали за 4 года. Ее можно найти на Амазоне. And before the election, I wrote that book, The Self-Sufficient City, trying to discuss what are the challenges for the city of the future. И я написала такую книгу о самодостаточных городах, чтобы объяснить вызовы будущего городов. But I have been only 2 days here in Almaty, but I have been inspired by very good people that have shown me around. Я всего 2 дня в Алмате, но я вдохновлен людьми, которых я встретил здесь, которые показали мне город. I see, like many cities, Almaty is a city under transformation. Как и многие другие города, Алматы город, который находится в периоде трансформации, изменений. And I would like to share with you some of the ideas or the things that we learned working for the city of Barcelona. И я хочу поделиться с вами некоторыми идеями, которые мы поняли, когда работали в Барселоне. Because now here there are some sentences written in Russian. Cities are competing among them to attract investment and to attract talented people in the same way that companies compete. So the question is, if one city wants progress, you need to attract people and companies in order to develop your city. Как вы видите на слайде, фразу «города конкурируют между собой за привлечение талантливых людей, так же как компании». И это такая тоже миссия города – привлекать талантливых людей, чтобы города могли между собой конкурировать. Then Almaty is competing with every city in the world that is bigger than 2 million people. И таким образом Алматы конкурирует с любым городом в мире с населением порядка 2 миллионов человек. Obviously, Almaty is one city in the Central Asia, and you have a first competitors that are around, but there are other competitors that are a little bit far away. Конечно, Алматы, как город, который находится в Центральной Азии, в первую очередь конкурирует с центральноазиатскими городами, но также у вас есть конкуренты более дальние, и вы тоже с ними конкурируете. Some time ago, I was working, for example, in Taipei, and it was a city that, you know, is the capital of Taiwan, that is a city that in a kind of a strange country that the Chinese think that they are a province. But in any case, they have been developing their own identity, although they had many problems to be connected to the world. Я недавно работала в Тайпэе, как вы знаете, это столица Тайваня, и это место такое странное, потому что китайцы думают, что это провинция Китая, но при этом Тайпэй пытается все равно развивать свою идентичность. The other thing is that, as you can see, the cities are already built. Most of the cities that we know where the real economy is happening are already built. And what we did in Barcelona was to try to learn from any other city that could show us, could teach cities that we could learn how they transform their public space, how they develop their architecture, how they organize their city. Но большая часть городов уже построена, это уже отстроенные города, и поэтому очень важно изучать, как развивались другие города, как они пришли к этому этапу развития. И в Барселоне мы тоже этим занимались, мы изучали, как развиваются другие города. You see many cities. Вы можете видеть много разных городов. But then something that one day we discovered is that, well, this is one way to describe how cities are competing of each other and what is the relationship between what they have, that means the assets, and what they look like, how they are performing in related to the world. И как вы видите на этой диаграмме, как города между собой конкурируют с точки зрения ресурсов и с точки зрения того, как они позиционируют себя в мире, в каком взаимоотношении они находятся друг к другу как конкуренты. So, although Barcelona in fact is a small city, is not the capital of any country for the moment. Несмотря на то, что Барселона небольшой город и на данный момент она не является столицей какого-либо государства. You see that it's very well positioned here. Но вы можете видеть, что Барселона находится вот в этом месте в хорошей позиции по отношению к другим городам. But you should know that 30 years ago Barcelona was a disaster. Но вы должны знать, что 30 лет назад Барселона была кошмарным городом. We have a dictatorship during 40 years. У нас был диктатор, который правил страной в течение 30 лет. And then we had no tourists at all. У нас не было туристов совсем.
And now, using this ranking, we are the number 10 in the world. И, как вы видите, сейчас в этом рейтинге мы 10-е. But you see other cities like Tokyo and others. И мы вместе с такими городами, как Токио и другие. So what I would like to is to share some samples of transformation. И я бы хотела поделиться как раз этими примерами трансформации городских. Because today we were discussing about what happened with Olympic Games and with Expo. Сегодня мы обсуждали много, что же происходит в городах после Олимпийских игр или после Экспо, например. How cities are using these big events in order to present to the world. Как города используют эти большие мероприятия, чтобы презентовать себя в мире, показать себя в мире. And some samples, what we learned, cities that we were doing an Olympic Games, and Barcelona also did 2 Universal Expos, is that you need to have something to say to the world. И то, что мы поняли, когда проводили, в частности, Олимпиаду в Барселоне, это, что вам нужно что-то сказать миру, своим городам и этим мероприятиям. So if you don't have anything to say to the world, when the world is looking at you, what you tell to them? Если вам нечего сказать миру, мир на вас смотрит, и что вы ему говорите? Какое послание? So my question will be, what is the plan for Almaty, or what is the plan to Astana? И мой вопрос, какой план у Алматы или у Астаны после? Because now the world is looking at you. Потому что сейчас мир смотрит на вас. In the case of Japan, in the 1966, yes. В случае с Японией 1966 года, After the Second World War, после Второй мировой войны, there were a city under development, города были развивающимися, and they were during some time developing some electronics, but at that moment was when they explode with all these companies, Sony and many others related with the idea of using technology for the entertainment. И в то время как раз произошел такой бум в Японии, потому что они начали заниматься электроникой и начали развиваться такие компании, как Sony и другие, которые производили оборудование для развлечений. So they present themselves as a society that they work very hard. И они презентовали себя как общество, которое работает очень упорно, That they are very good on design, что они производят очень качественный дизайн, and they are very good in technology. и они очень хороши в технологиях. So we know that Japan has a very good and fast growth, and they had in the 80s they were start to buy even some companies in America. И как мы все знаем, у Японии был очень сильный бум роста. В 80-х годах они даже начали покупать компании в Америке. And now Japan, although the economy it has a strange flat status, is a society that is quite advanced. Несмотря на то, что сейчас экономика Японии не так сильно развивается, они достигли уже развития определенного уровня в обществе. There are other samples of development. Есть также другие примеры развития. Do you know where is this? Вы знаете, где это? Dubai. Yes. So Dubai, you know, is different to Abu Dhabi and Doha because it used to be always a harbor related with the commerce. Дубай имеет немного другую историю, в отличие от Дохи или Абу-Даби, потому что в Дубае всегда был порт, связанный с коммерцией. They don't have oil. У них нет нефти. And what they did was to decide, using the strength of the development of the oil Emirates, to develop their city and their assets in order to attract, to become a place for commerce and to become a place for tourists. И они смогли очень хорошо использовать эту силу Эмиратов в целом, да, нефтяную, для того, чтобы развивать свой город. I am not a great fan of Dubai. Я небольшой фанат Дубая. But they did kind of very incredible things. Но они создали довольно невероятные вещи. That if you look from far away, it looks like impressive. Издалека это выглядит достаточно впечатляюще. If you look in detail, it looks like a nightmare. Но если в приближении смотреть, это выглядит как кошмар. But in any case, they have used this kind of dynamism from the region in order to set up infrastructures and in order to transform
the investment into urbanity. Но в любом случае они смогли использовать этот ресурс региона для того, чтобы создать эту городскую среду. И они решили развивать индустрию In a very centralized economy. в условиях централизованной экономики. And in parallel, they were also using this strength to develop their cities. И параллельно с этим они использовали этот ресурс для того, чтобы развивать города. With some impressive architecture. В том числе развивая архитектуру довольно впечатляющую. Although the impact is now, China is in a clear moment of transformation. Но в то же время понятно, что Китай сейчас находится в моменте трансформации. The two cities that I have seen the biggest traffic jams are Beijing. Самые большие два города, в которых я видел самые ужасные пробки, это Пекин и Москва. Moscow, yes. Another impressive sample, what is this? А что это за место, как вы думаете? No? Yes? Nadia, what is this? Sydney? No. Singapore. Сингапур. So Singapore, you know, is a small country. Как вы знаете, Сингапур это очень маленькая страна. That again, using their strategical location, because all the boats coming from Asia, from China to go to Europe, they need to pass through here. Используя свое очень выгодное стратегическое положение, как вы знаете, все корабли, которые идут из Азии, они должны проходить через этот порт. They developed the city as a logistic hub. И они развили свой город как логистический хаб. But this was not enough. So after to become a logistic hub, they saw that the economy of service can be developed in some other way. Но этого было, конечно, недостаточно. После того, как они развили этот логистический хаб, они начали развивать сервисную экономику. Now they are hosting some Formula One race. Сейчас они принимают Формулу-1. And has become one of the most dynamic and attractive places in the world, also from the touristic point of view and from the economical point of view. И Сингапур стал одним из самых быстро развивающихся городов, как с точки зрения туристического развития, так и с точки зрения экономического развития. So as you can see, each of those cities had a different strategical development. Как вы видите, каждый из этих городов имел очень разную стратегическую цель, стратегию развития. And that means that in this discussion about Barcelona or about Almaty, it must be very clear what you want to do and what is the main focus of your economy and in your culture. Поэтому вот в этой дискуссии, чего хочет Барселона или чего хочет Алматы, у любого города должно быть видение, как у вас, например, в Алмате, чего хочет город, что нужно вашей экономике, как может быть здесь представлена ваша культура. And there is another crucial question is, who is influencing you? И другой очень важный вопрос, кто на вас влияет? Because Singapore, that has a strong Anglo-Saxon influence, had some kind of development. И, например, в Сингапуре, в котором очень сильно англосаксонское влияние, соответственно, подобная стратегия развития. And then in Barcelona we have a very strong European influence. И в Барселоне у нас очень сильное влияние Европы. And the question is, this influence will be transferred also in the quality of the buildings, in the quality of the public space, in the quality of the social life. И, конечно, вот это влияние, оно репрезентируется в качестве общественных пространств, в качестве зданий, в качестве жизни. So if we go beyond the idea of monocities, Russia and the Soviet cities were developed very much in a very centralized way. Если мы посмотрим на эту модель моногорода, как вы знаете, многие российские города и постсоветские города, они развивались как раз используя модель моногорода. And that's why there are many cities in Russia that they are now in a very strong crisis because they used to be a petrochemical city or an aerospace city or one car production city, and now they realize that the cities need to have many arguments in order to be developed. И сейчас многие российские города находятся в кризисе, потому что у них была одна индустрия, например, машинное производство, машиностроение или химическое производство. А сейчас такое время, когда у города должно быть несколько аргументов, которые несколько посланий, которые могут донести миру. And there are many layers like tourism,
education, innovation, technology, congress, sport, health, and many others. И таких направлений развития города может быть большое количество. Это и туризм, и образование, и инновации, и спорт, здоровье, гастрономия и много других. And now we are here. What is this? Don't say that. И сейчас мы здесь. Что это за город? What is this? Barcelona. Yes, Это who said that? Барселона. Кто это сказал? Who said that? Yes, this is Barcelona. Да, это Барселона. Only 40 years ago. Всего лишь 40 лет назад. You know, we didn't have beaches. У нас даже не было пляжей. We had some slums. У нас были трущобы. We had пляжи. black water going directly to the sea. Грязная вода от канализации выходила прямо в море. We have some industrial areas near the sea. У нас непосредственно практически на берегу моря были We have индустриальные some зоны. infrastructures like railway cutting the connection to the sea. И железная дорога разделяла город и отделяла его от морского побережья. And Barcelona was an industrial city developed in the 60s and 70s. И Барселона была индустриальным городом, особенно развивавшимся в индустриальном ключе в 60-х и 70-х годах. But the question is that there was a generation when the democracy arrived that decided that we should have a plan for the city. Но главный вопрос в том, что в определенный момент, после того, как демократия пришла в Испанию, в Каталонию, появилось поколение людей, которые сказали, что мы те, кто должны определить будущее развития города. And the plan was related with the quality of life. И этот план, он был связан непосредственно с развитием уровня качества жизни. Like many other cities, we were inspired by Boston and other cities. We decided that the city should open to the sea. И как многие города сейчас, мы копировали то, что происходит в других городах. Мы очень были вдохновлены Бостоном, и мы решили, что город должен быть открытым к морю. We started to develop many projects because we didn't have too much money, and we started to develop small projects with a small square public space and some buildings. У нас не было много денег, и поэтому мы начали сначала делать очень маленькие проекты развития общественных пространств, маленькие площади, маленькие небольшие пространства вокруг зданий. And then we applied for the Olympic Games. И мы подали потом заявку на Олимпийские игры. Yeah, and we were selected. И мы были выбраны. But the question is not that we transformed the city because we had the Olympic Games. Но вопрос не в том, что мы смогли изменить город благодаря Олимпийским играм. So the plan was before. У нас был план развития города и до Олимпийских игр. And Olympic Games only helped to accelerate the process. И Олимпийские игры просто нам помогли ускорить этот процесс. The other crucial question is that the plan, and this is why Barcelona is still seen as a good reference for Olympic Games, is that we decide that we should transform the whole city for the Olympic Games and not only one area. И почему еще Барселона считается хорошим примером реорганизации города после Олимпийских игр? Потому что мы решили использовать для проведения Олимпийских игр весь город, развивать весь город, а не определенную олимпийскую территорию. Then we start the fast transformation with creating artificial beaches, putting underground infrastructures. И мы начали очень быстро развиваться, мы начали создавать искусственные пляжи, создавать инфраструктуру. Because it was a very difficult decision, but we decided the Olympic Villa should be here in order to accelerate the process of the waterfront transformation. Это было очень сложное решение. Мы решили развивать Олимпийскую деревню именно на этом месте, для того, чтобы развивать побережье. And then everything was on time. И мы были вовремя. We have Michael Jordan sleeping here. У нас Майкл Джордан спал в этой территории. Carl Lewis and Карл others. Льюис и другие. And then we opened, you see, we transformed the waterfront. И как вы видите, мы преобразовали побережье. And now it's full of people. Сейчас там полно народу. But the argument was not, let's do things to attract tourism. Но вопрос стоял не так, давайте создавать что-то для привлечения туристов. The argument was, let's do the transformation for us. Мы ставили вопрос так, давайте преобразовывать город для нас самих. And if we live well, Если мы живем хорошо, we have good beaches for us, у нас есть хорошие пляжи для нас and we самих. have good food and good culture and good buildings, У нас есть хорошая еда, культура, красивые здания. maybe the people will come. Может быть, и люди другие приедут к нам.
Now we have a problem because they come too much. Сейчас у нас проблема, что уже слишком много этих людей, которые приезжают. And we need to manage what to do with this. И нам нужно, конечно, управлять этим потоком людей. So, you know, we, before 40 years ago, we had only 150,000 tourism. 40 лет назад у нас было всего лишь 150,000. 150 тысяч туристов. And now maybe there are like 10 million. Сейчас около где-то 10 миллионов туристов. And this is the official that they sleep in the hotels. Это те официальные туристы, которые проводят ночь в отеле. But now we have Airbnb. Но сейчас у нас есть Airbnb появился. That somehow is destroying the city. И на самом деле это разрушает город. Why? Почему? Because there are some foreign people, Потому что есть некоторые иностранцы, especially Chinese people, особенно китайцы, that they have cash, у которых есть наличка, that they are buying apartments которые покупают апартаменты in order to rent for tourists. для того, чтобы сдавать их в аренду. And this is increasing the price of the apartments. И это, конечно, повышает цену на недвижимость очень сильно. And the people that have apartments in order to rent to citizens, they decide to expel the citizens and to try to sell the apartment to the Chinese or others. И люди, которые раньше сдавали квартиры для местных жителей, теперь решают продавать свои квартиры китайцам, которые платят больше. So, but anyhow, this is the bad effect of the technology. Это плохой эффект от технологий, There are some good effects. но есть также хорошие эффекты. Another interesting moment was the relationship between the city and the harbor. Другой интересный момент – это взаимосвязь города и порта. You know the harbor was industrial area. Как вы знаете, порт – это индустриальная зона. It was a fence here. Там на этом месте был забор. And also we wanted to make a highway around the city. И мы хотели создать шоссе вокруг города. And instead to make a tunnel here, Вместо того, чтобы делать здесь туннель, what we did was to transform all this waterfront and integrate the cars in this. и что мы сделали, мы преобразовали вот это побережье, чтобы пустить туда машины. So this was one of the first projects in the 80s where we start to look to the harbor. И это был один из первых проектов 80-х годов, где мы начали смотреть на порт в городе. She's going to make a picture. Do it. Вы будете такую картинку. I can share the presentation later. Я могу с вами поделиться презентацией. But then this was done in the after Olympic Games where we developed some more civic areas and some commercial activities И in the после harbor. Олимпийских игр мы уже начали развивать в порту больше социальных активностей, прогулочных зон. And then we have been using the waterfront also for many other arguments. И мы начали использовать побережье для многих других мероприятий. Part of the memory of Barcelona or the identity related with sports. Часть идентичности Барселоны связана со спортом. We have the best football club in the У world. нас лучший футбольный клуб в мире. Well, not always win, but it's quite good. Не всегда выигрывают, но довольно неплохой. But then this identity of a sport that is related with the vitality and with the beauty and with the effort is represented also with other events like swimming. И вот эта идентичность спортивная Барселоны, которая связана с легкостью, с достижениями, она репрезентирована в городе. And we do, as I say, many sport. И мы, как я уже говорил, проводим много спортивных But then мероприятий. if we have a good waterfront, what happened? People want to come here and now we develop an industry about the yacht reparation. И если у нас есть хорошее побережье, то людям туда интересно приезжать, и теперь мы уже создаем такие специальные места, где люди могут приезжать и ремонтировать свои яхты. Barcelona has 30% of the business on the yacht reparation for the most rich boats in the world. И 30% мирового бизнеса, связанного с ремонтом яхт, как раз находится в Барселоне. Some of them are owned by Russians. Некоторые из этих дорогих яхт владеют русские. And we have also logistics, transportation. Также у нас есть в порту логистика, конечно. And something that really is a miracle. Barcelona now is the #1 harbor in the Mediterranean for cruise. И совсем какое-то чудо сейчас Барселона стала портом круизных лайнеров номер 1 в Европе. In
in the year 92, 25 years ago, there were no cruises at all. В 92 году, 25 лет назад, у нас не было ни одного круизного лайнера вообще. But that means that if part of your planning related with the waterfront, with the create good space for the city, good place for living, more people want to come. И, конечно, часть плана, связанного с развитием вот этого прибрежной зоны, как раз была направлена на то, чтобы улучшить это место, и после этого уже больше людей туда приезжает и проводит там время. So if you ask me what is the plan for Barcelona, in Barcelona you know the word urbanism was invented right now 150 years ago, Если вы меня спросите, какой план у Барселоны, кстати, слово урбанизм было изобретено в Барселоне, вот сейчас, в этом году, как раз 150 лет с года создания этого слова. So we want to keep inventing the city of the future, we want to keep investing on the idea of how we can do better and better cities. И мы хотим дальше инвестировать в идею будущего города, в идею того, как мы можем создать лучший город для будущих поколений. And that's why we can say that Barcelona wants to invent the city of the future and build in the present. It's fundamental to have a long-term vision, but to try to do it now. И поэтому про Барселону можно сказать, что это город, у которого есть долгосрочный план, но который реализует его в краткосрочной перспективе. And we do this for the benefit of the citizens and also to inspire people. И мы это делаем для выгоды наших жителей, для того, чтобы вдохновлять их. So that's why part of my work has been related with the idea of trying to imagine the city, try to imagine what are the main elements that we need to develop in bigger scale and also in a smaller scale. И часть моей работы была связана с тем, чтобы найти как раз те места и придумать этот план развития на будущего, как в большом масштабе, так и в малом. So part of the, let's say, the identity of architects is that we sometimes we do designs of 100 square kilometers, and sometimes we design 1 square meter. И часть идентичности, часть работы архитекторов, что иногда мы создаем план развития на 100 квадратных километров, а иногда на 1. That means that we work in a multi-scalar approach. We need to understand from the big, small, 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 until we arrive to just define the paving. И поэтому архитекторы должны уметь работать с разными масштабами, начиная с самого большого и заканчивая более мелким, вплоть до выбора покрытия. And that's why yesterday we were developing a workshop and I was asking the people, please draw your city. И вот вчера на воркшопе я попросил участников воркшопа, пожалуйста, нарисуйте ваш город. Because the interesting thing is different people were different drawings on the city, but all the cities were Almaty. Интересный момент, что все рисунки были разные, хотя на них был изображен один город. Yeah, this is very nice. This was a good architect. Это был хороший архитектор, нарисовал. Well, I have a confusion about the north and the south always. Я все время путаю, где у вас юг, где север. Where is the mountain and where is another mountain? Где гора, где нет. But this is a drawing from an architect, quite well drawn. Но это вот рисунок, который сделал архитектор, неплохой рисунок. And this is a drawing by an economist. А это рисунок, который сделал экономист. No, but it's great. It's explaining in a more diagrammatic way how things work. И это прекрасно, на нем изображено более как в диаграмме, что происходит в городе. And this is the drawing of someone living in the suburbia, because he's always trying to look for the right road in order to arrive to the center. He works in He lives in the center, works in the suburbia. Да, и это рисунок того, кто работает где-то в пригороде, живет в центре. And I will describe later, but we were also discussing about the drawing your neighborhood. И я расскажу еще позже, мы также изучали и создавали рисунки своего района. This also was very nice. I recognize that there are 3 rivers. И вот здесь тоже очень прекрасный рисунок. Я понял, что у вас 3 реки есть в городе. But in this drawing, he forgot the rivers. Но в этом рисунке он забыл про реки. So let's say that everyone has a different idea of what is the city. И можно сказать, что у каждого человека есть своя идея о том, как выглядит его город. And it's very difficult to work in the same direction if each of us we have a different idea. И очень сложно работать в одном направлении, если у каждого из нас разные идеи о городе. And that's why we try to
draw, to represent, to use artists, to do exhibition, because it's fundamental to understand what is our common project. И поэтому мы в Барселоне очень много рисовали, проводили выставки, объясняли жителям, какое у нас сейчас видение города, обсуждали эти вопросы, чтобы создать совместное видение городского развития. So this is the drawings of different districts. Это изображение разных районов. And you know, this is the drawing on what? И этот рисунок, как думаете, что он изображает? Traffic? No? Sorry? Плотность. Taxis? Density. Плотность. Density of what? No, which people? Instagram. Yes, not Instagram, it's Flickr. Фликер. So this drawing shows where the tourist goes. Это рисунок показывает, куда идут туристы. Because it's a map that takes the pictures people used to upload in Flickr. Now we could say better it's Instagram, but this was done using Flickr. Эта карта сделана на основе изображений, которые загружены во Flickr. Сейчас уже люди используют больше Instagram. And the blue are people that are registered in the same city. И синим нанесены изображения людей, которые зарегистрированы в Барселоне. And red are people that are not registered. И красные это люди, изображения людей, которые не зарегистрированы в Барселоне. So you remember Barcelona in the previous drawing had two rivers, had the mountain and had the coast. Как вы помните, из прошлого рисунка в Барселоне есть две реки, есть гора и есть побережье. So what do you think is the problem of tourists in Barcelona? Как вы думаете, какая проблема с туристами в Барселоне, исходя из этого рисунка? Все стремятся к центру. Everyone wants to go to the center. Exactly. Да, точно. Everyone want to go to the center. Все хотят идти в центр. And here there are no tourists. И здесь нет туристов. It's very strange. Это странно. But why there is no tourists here? Но почему здесь нет туристов? Because maybe there are not good infrastructures and elements that attract people. Потому что, наверное, там нет хорошей инфраструктуры и нет чего-то, чтобы привлекало туристов. No, yeah, look, where are Antonio Gaudí buildings? Где? Here. Вот. Вот Гауди. Here. Вот тоже. And this is the Camp Nou, the football. А это футбольный стадион. Okay, so the discussion about the tourists is not that people don't come, but try to bring other places, because if you have a restaurant here, no one is coming here, И вопрос only locals. сейчас в Барселоне стоит не в том, чтобы остановить туристический поток, а в том, чтобы распределить туристов по городу. Например, если ресторан находится в этой зоне, туда не поедет ни один турист, там будут только местные жители. Another thing we can learn, obviously, is that using big data or using information, we can have the right information about our city. И то, что мы тоже поняли в Барселоне, что используя большие данные, мы можем получить такие схемы и понять, как устроен город. Some people were saying that in Almaty, people take some decisions, but they don't have the right information. Мне кто-то сказал, что в Алмате принимаются решения не на основании правильной информации. So this is how we used to work in the past, working by intuition. Это то, как мы работали в Барселоне в прошлом, основываясь на нашей собственной интуиции. But now, using these maps or many others that we can have the right information in order to see what we should do in our city. Но сейчас, имея все эти данные, имея возможность создавать такие карты, мы имеем правильную информацию о городе и можем принимать устойчивые решения. But if you think that visitors are only because they are looking for taking a picture in Gaudí, this is not true. Но если вы думаете, что приезжие туристы приезжают сюда только для того, чтобы сфотографироваться с Гауди, это неправда. Cities, we are competing to attract companies and bringing young people and bringing talented people to make their own company. Мы также, города, они конкурируют между собой за то, чтобы привлечь молодых людей, привлечь инновационные компании. And this was the challenge that the people in the end of the 90s, so after the success of the Olympic Games, the discussion was how we can bring companies from Silicon Valley to Barcelona. И это был наш вызов после Олимпийских игр. Мы поставили перед собой вопрос, как мы можем в Барселону привлечь компании из Силиконовой долины. And we make one mistake. И мы сделали одну ошибку.
Because you know, this is Barcelona, this was the Olympic Villa, this is the Это city. Барселона, это Олимпийская деревня, это весь город. And we had something we could call the suburbia here. И у нас есть так называемый пригород здесь. And we imagine that the companies from telecommunications should go to a similar place to the Silicon Valley, that is the suburbia. И мы подумали, что телекоммуникационные компании должны поехать примерно в такое же место, как в Силиконовой долине, где-то в пригороде. So the first development to attract companies were developing area like this that didn't look like Barcelona. И мы начали, первые зоны, где мы начали развивать такие инновационные центры, были вот в таких территориях, которые даже не похожи на Барселону. But there was an interesting discussion, and what the city decided was that all this was industrial area. Here was the Olympic Villa, and then we wanted to develop a new area that we call 22@. И потом началась очень интересная дискуссия. Вот у нас было побережье, напротив которого была большая индустриальная зона, Олимпийская деревня, и мы решили реализовать там проект, который мы назвали 22. So it was an area like this. Это была территория, на которой было так. And then, in fact, we make another mistake, because if you remember, in Barcelona, I say that we built too many highways. This was our last big mistake that we made in И в это Barcelona. время мы на самом деле сделали вторую, самую большую нашу ошибку. Мы построили вот эту большую развязку. But I will show you later what we do with our mistakes. Но потом я вам покажу, что мы делаем с нашими ошибками. Because we wanted to develop this neighborhood as this technological area, and then obviously we had a mix with universities, we have public buildings, and we have companies that were developing a new settlement. И мы начали развивать эту территорию, которая раньше была индустриальной, привлекать туда университеты, новые компании. And this area, it was the beginning of this transformation to attract technological companies to Barcelona and to attract startups. И вот эта территория как раз была первой, где началась эта трансформация и привлечение стартапов и инновационных компаний в Барселону. We also, this is a building called the Mediatek, and this is a place to host small companies to develop innovative startups. И мы стали создавать такие здания, это здание называется Медиатек. Это место, куда могут прийти стартапы. We were also in these technological neighborhoods. One of the crucial questions 15 years ago was to have fiber optics, and we were developing a lot of strategies and initiatives to bring connectivity to every building. И на самом деле в этих районах, так как там не было особой инфраструктуры, для нас был тоже вызов, как туда принести все эти сети. But what happened is in the year 2008 was a very strong crisis. Но что случилось? В 2008 году был очень сильный кризис, related with the crisis in America. который был связан с кризисом в Америке. And what happened is that this development that was here was stopped. И что случилось? Весь девелопмент, который был в этой зоне, он остановился. But then that means that in the traditional development, what we did was first to do the city, and after that we were attracting companies. Но в традиционной экономике что произошло? Мы бы сначала сделали город, а потом бы привлекли туда компании. But when you have crisis, Но если у вас кризис, what you have around always is что у вас есть вокруг, это всегда people. люди. So what starts to happen is that in this area, individual people start to develop their own small company and their own small business in a much more informal way. И на этой территории стали появляться отдельные люди, которые стали развивать свои небольшие компании в более неформальной обстановке. And right now, this is one of the most dynamic areas in the city. И сейчас это одна из наиболее динамичных зон в городе. So in this area is where we founded, some years ago, the Institute for Advanced Architecture of И именно в Catalonia. этом месте 12 лет назад мы создали Институт передовой архитектуры Каталонии. And where we created the Fab Lab or Laboratory of Fabrication. И мы создали там Fab Lab, производственной лаборатории цифрового производства. So in this approach, what is important is more what you do and the people than not the building. И при таком подходе гораздо более важно, что делают там люди, а не само здание. And that's why we are in a factory or an informal way.
И поэтому мы, например, на каком-то заводе в неформальной обстановке. And part of the challenge and the work we were doing was to try to teach, to research about how technologies of information are changing the way we think about cities and about buildings. И наш вызов был также понять, как эти технологии современные влияют на то, как мы живем в городе. We were also working with kids. Мы работали с детьми также. With digital fabrication. С цифровым производством. And also we were working with robots. И мы работали с роботами. To imagine advanced way to fabricate buildings. Для того, чтобы создать более продвинутые инструменты для производства зданий. In fact, this is a small robot developed by one of the Russian students. Это маленький робот, который был разработан одним из студентов из России. And then young people were developing their own printed car. И студенты также создавали свои собственные печатные машины. With an idea about industrialization, that the future for industry is not that the Chinese make everything. И идея индустриализации будущего не в том, что будут китайцы, которые будут все производить. The future for industry is that cities become productive again. Будущее индустрии в том, что города снова становятся продуктивными. And the idea is to bring back industry, but in a softer and more technological way, to the center of cities. И идея такова, что нужно обратно привлечь в город индустрию, производство, но в более мягком виде. And I could show many projects that I would not do right now. Я могу показать много проектов, но сейчас не буду это делать. Because another project we were working in the city council was start to develop new forms of urbanity, for example with electrical cars. И уже работая в мэрии, главным архитектором, мы начали делать тоже такие технологичные проекты, например, развивать электромобили. And also starting to work with electrical buses. И начали развивать сеть электрических автобусов. Full electrical bus. 100% электрический автобус. And I know that I say that using electricity in a country that is producing oil maybe is not a great news. И я знаю, что, наверное, говорить в стране, у которой есть нефть, о электрических автобусах, это не что-то выдающееся. Because now, you know, in the world there is a big challenge about the climate warming, and then many people, and Barcelona is completely committed to disconnect from the oil economy. И, как вы знаете, сейчас большая дискуссия в мире о глобальном потеплении, и Барселона, она полностью включена в эту дискуссию. Barcelona and many other cities like Paris and many other cities. Да, и в дискуссию о том, что нужно уходить от традиционных источников энергии, таких как нефть, и другие города, Париж. What we need to remember is that the Stone Age didn't finish because the stone finished. И что мы должны помнить, что каменный век закончился не потому, что закончился камень. The Stone Age finished because there was something better to do. Каменный век закончился, потому что появилось что-то лучшее. So the oil age will not finish because the oil finished. И век нефти закончится не потому, что нефть закончится. There are many other ways to produce energy, in our case using solar panels or wind, and this is what we want to do for the next years. And we want to do this in the city and to use for transportation and for everything. Потому что есть другие виды энергии, например, солнечные панели или ветер, которые мы можем использовать в городе, в том числе для общественного транспорта. We have been working also with the idea of bringing innovation centers to everywhere. Мы также развивали идею создания инновационных центров везде в городе. So this is the poorest neighborhood in Barcelona that we decide to bring one super high-tech lab in order to try to teach the people, many people were unemployed, how to work, how to be educated for the future of work. И это один из самых бедных районов в Барселоне, где мы создали очень высокотехнологичную лабораторию для того, чтобы учить людей, в этом районе живет очень много безработных людей, учить чему-то новому и тому, как производить вещи, используя современные технологии. And then this is another project, this is a good sample, this is the first self-sufficient energetically park in Barcelona. И это еще один хороший пример нашего проекта. Это один из первый самодостаточный с точки зрения энергии парк в Барселоне. We use solar panels to make
also shadowed for the people that are playing with balls, and at the same time with this energy we are making the lighting for the light in Мы the используем park. солнечные панели, чтобы создавать тень для людей, которые играют там в какие-то игры, но в то же время эта энергия используется для освещения парка. And then another challenge that we had was how to bring Wi-Fi and how to bring information as a normal infrastructure in the city. И другой вызов, который стоял перед нами, как принести Wi-Fi и другие технологии, сделать их чем-то совершенно доступным в городе. We developed a project in order to concentrate all these elements in the light post, and now we are starting to have Wi-Fi in the main streets in the city, and in the future we want to bring everywhere. И мы создали специальный элемент, в котором соединены разные приборы, в том числе, которые раздают Wi-Fi, разные сенсоры, датчики. И мы поставили этот элемент на все фонарные столбы в городе, в центральной зоне пока что, но сейчас мы развиваем это в других зонах города. But then the question is, if you ask me which is the biggest impact of technologies of information in the city? Но если вы спросите меня, какой же самый большой вклад современных технологий в развитие городов? It's not about having more sensors or about having driverless cars. Это совершенно не про то, чтобы иметь больше сенсоров в городе или, например, беспилотные автомобили. The biggest impact can be defined in a diagram like this. Самый большой вклад технологий может быть выражен в этой диаграмме. Because the big difference between the industrial economy and the information economy Очень большая разница, состоящая между индустриальной экономикой, industrial economy information economy. и информационной экономикой. The industrial economy, there were few people that were producing things and many people were consuming what those people were producing. В индустриальной экономике довольно небольшое количество людей производило что-то, и очень большое количество людей потребляло это. And in the information economy, many people are making things and many people are consuming those И things. в информационном сообществе, в информационной экономике много людей производят что-то, и много людей что-то потребляют. So this difference could be between the television and YouTube. И эта разница также, примером можно привести телевидение и YouTube. When I was a kid, we have only one channel of television. Когда я был ребенком, у нас был всего один канал телевидения, It was in black and white. и он был черно-белым. And I remember one day we had a second canal. И я помню момент, когда он появился второй канал. We were very lucky. Мы были очень счастливыми. But now my son is 19 years old. И мой сын сейчас, которому 19 лет, He never watched television. он никогда не смотрит телевизор. Never. Никогда. In fact, he took the television from the living room and he removed it. И он даже забрал телевизор из дома. Because he is doing videos and he is a YouTuber, he uploads videos and we are always looking what other people are doing. Он ютубер, и он сам создает видео, загружает их на YouTube, смотрит, что делают другие люди тоже. Good. What happens if we apply this difference between the centralized economy to the distributed economy to a city? Что же произойдет, если мы применим эту разницу между индустриальной экономикой и информационной экономикой к городу? Can you mention one very super centralized city? Можете вы назвать самый централизованный город? Москва. Moscow? Москва. Yes, Да. Moscow. But there are many other cities like this. For No. example, Beijing is very super centralized city. Но много таких и других городов, кроме Москвы, например, Пекин. Paris is super centralized city. Париж очень централизованный This город. drawing could be almost Paris. На этом рисунке может It has быть also Париж, the river. у них тоже есть река. But instead to have the Kremlin, there is the Louvre. Но вместо Кремля у них там Лувр. So the traditional centralized cities used to have a center where there are the biggest theaters and main buildings, and then people almost are living here. И в централизованном городе есть центр, в котором есть очень много всего, например, театры и другие зоны, но в основном люди живут на периферии города. And what happened is that the people are always moving from here to here or from here to some industrial area. И что происходит в таком городе? Люди двигаются все время из центра на периферию или в другую периферию, в индустриальные зоны. And when the city grows, И когда город растет, where goes the people? куда люди едут? To
to more periphery. И еще дальше, в дальнюю периферию. And when the city grows more, И когда город еще растет, more periphery. они ездят еще из дальней, более дальней If периферии. you fly to Moscow, Если вы they are едете в still Москву, building this segregated housing here. они до сих пор строят вот это в пригородах очень много жилья. What is a super big mistake. И я считаю, это очень большая ошибка, Because the center is still there. потому что центр все равно там по-прежнему. Okay, so how we can transform a centralized city in a distributed city? Как мы можем трансформировать централизованный город в распределенный город? By having many centers. Развивая очень много центров. And when you say, but what is these centers? How big is this circle? Но если вы sпросите, что это за центры, насколько большой этот круг? So this idea of the distributed city happened when, and this is these drawings exactly, when you around your house you have all the facilities that you need to live, and even you have your working place. Идея распределенного города в том, что вот в этой зоне 500-метровой у вас есть все необходимое для жизни. И это тот же рисунок, который изображен вот там, то, что мы делали вчера на воркшопе. И в этой зоне есть все, включая ваше место работы. Because in a city like this, people sometimes live here, but want to go to a shopping mall here. Но в такой модели города люди иногда живут там, а ездят в торговый центр. And they need to take the car, obviously. И им, конечно, надо взять машину для того, чтобы поехать туда. In a city like this, В такой модели города. what we try to do is that we have markets everywhere. Что мы пытаемся делать? Мы создаем рынки And we везде. have hospitals everywhere and libraries И everywhere. больницы, и библиотеки везде. And obviously, in some cases, the people can walk to work. И, конечно, в некоторых случаях люди начинают ходить на работу пешком. In Barcelona, this is Barcelona, Это Барселона. we have 30% of the people that walk to work. У нас 30% людей ходят пешком на работу. And if you walk, you don't take a car. И если вы пешком ходите, вам не нужно брать машину. Sorry, we arrived late because we had a traffic jam. Извините, мы приехали поздно, потому что мы стояли в пробке. Because the funny thing about Almaty А забавная вещь насчет Алматы, is that although it's like a grid, несмотря на то, что у вас тоже есть сетка, как Барселона, from the functional point of view, you are like Moscow. с точки зрения функционального зонирования, вы как Москва. This is what I discovered in 2 days. Это то, что я увидела за 2 дня. There is a traffic jam in the center because all the main theaters, commercial restaurants are in the center and are not in those neighborhoods that we were discussing yesterday. В центре очень большие пробки здесь, потому что вся коммерция, все хорошие рестораны сконцентрированы в центре, а не в тех местах на окраинах города. Barcelona was a quite centralized city. Remember that picture like 30 years ago. Барселона была достаточно централизованным городом, если вспомнить ту картинку 30 лет назад где-то. But what we decided was to develop a distributed model or a decentralized model. Но что мы решили сделать? Мы решили развивать эту распределенную, децентрализованную модель By города. developing, for example, this is the plan of the public markets. Развивая, например, рынки, это план развития рынков общественных. This red point is the market, and then this is the 500 meters around. Красная точка это рынок, и светлая зона это 500 метров вокруг. So most of the cities are covered by these public markets. Большая часть города заполнена этими рынками. Today also I visit one market somewhere in the somewhere. Да, также я здесь посетила в Алмате один рынок. It was a place full of vitality. It was a lot of social life. Это было место полное жизни, там было очень много социальной жизни. But then we were looking around to the architecture, Но потом мы начали смотреть вокруг на and what we архитектуру, saw were these Soviet buildings that are quite rational, и мы увидели вот советские здания and some informal architecture. и некоторую неформальную архитектуру. So for us, every time that we decide to create one of these points, what we try to do is a fantastic building. Но в нашем случае, в каждой вот этой красной точке мы решили делать фантастическое здание для рынка. Because the buildings everywhere generate the identity of the neighborhood. Потому что подобные здания, они как раз создают идентичность города. The Gaudi building maybe can be here or here. Здание Гауди может быть там или там. But what we try to do is to do what Gaudi did, that is to try to do the best building you can do.
Но мы пытаемся продолжать эту традицию Гауди, создавать лучшие здания, которые мы можем. And this is, for example, one of the markets is the Santa Catarina market. Это один из рынков Санта-Катарина. But I could show you that we try to do every time that we do a market or a library a very good building. И я могу вам показать множество таких проектов, что каждый раз, когда мы создаем проект общественного здания, мы пытаемся привнести туда самую лучшую архитектуру. It's not necessary to be very tall or very iconic or very whatever. We try to do well, but not super expensive. И совершенно не обязательно, чтобы это было иконическое здание, супервысокое или очень дорогое. Because what is important in markets, in fact, is the food. Потому что самое главное, например, на рынках это все равно еда. Another discussion is if you have these many neighborhoods. The other thing is how you connect the different areas in the city. И уже второй вопрос, когда у вас есть этот распределенный город, как вы соединяете эти части города распределенного? And then something I think that the most beautiful thing you have in Almaty are your avenues, the trees, and the water. И, как мне кажется, самое красивое, что есть в Алмате, это ваши проспекты с деревьями и с водными каналами. You know, we were also in Bishkek a month ago, and they have beautiful trees, and they have some water. Мы месяц назад также были в Бишкеке, у них тоже есть деревья, эти водные каналы. And in some areas they are cutting the trees and covering the water. И сейчас в некоторых районах они начинают срубать деревья и закрывать эти каналы водные. If you do this, you destroy your identity. И если вы тоже начнете это делать, то вы просто разрушите свою идентичность. And there is no justification in order to park your car in front of the commerce. No justification. И нет никакого оправдания для того, чтобы парковать машину напротив магазина, например, на таком In проспекте. fact, we are discussing how in Moscow they are also expanding the sidewalks. They are doing quite well. И мы также часто обсуждаем проект, который в Москве сейчас реализуется по расширению тротуаров, и это довольно хороший проект. And this is what we have been doing during many years to eliminate cars, to promote a bus, and then to expand the sidewalks. И это то, что мы делаем в Барселоне в течение уже многих лет. Мы расширяем тротуары, мы создаем специальные линии для автобусов. So I have seen here many avenues that are quite big, that need to be rethink the section of the street. И здесь, например, у вас в городе я видела очень много широких улиц, где вот эта секция может быть переосмыслена. For example, this is an avenue where we used to have 6 lines for cars and 2 for parking, as many of the avenues here. Это, например, один из примеров проспекта, где раньше было 6 линий для автомобиля и парковка. What we decided was to put the bikes in the center, to put the bus here, and to expand the sidewalks, only 1 line for И cars. что мы решили сделать? Мы создали в середине дороги велодорожку, выделенные линии для автобусов по бокам и оставили всего лишь одну полосу для автомобилей. You know, in general, and we were discussing about Almaty, you have a lot of green, but many times the green that you have doesn't have too much value. И то, что мы здесь тоже обсуждали, у вас очень много зелени, но эта зелень не всегда имеет высокую ценность. That's why in Barcelona in the 80s we decided to eliminate this grass and to develop a more rational and sometimes dry sidewalks. И поэтому в 80-х в Барселоне мы решили кое-где убрать траву, для того, чтобы расширить тротуар, сделать его более широким и в то же время более сухим. But many years after to be so dry, now are coming back to be more green. Но после долгих лет, когда это были сухие тротуары, мы возвращаем обратно зелень. But in a very kind of rational way. Но в очень таком рациональном виде. No fence with some grass. Никаких заборов, немного травы. But some paving where the people can sit around and can stay. Но все равно с определенным покрытием и местами, где люди могут отдыхать. In order to explain that our vision is real. Для того, чтобы показать, что наше видение долгосрочное реально, the idea that we want to remove cars really from the city, что у нас на самом деле реализуется эта идея по удалению большого количества машин с улиц. You remember that one of our last mistakes was to build this highway. Как вы помните, одна из наших последних ошибок в Барселоне была построить вот эту огромную развязку.
We even did a competition for a cultural center, and this center took that form in order to go over the highway. И мы даже провели конкурс на создание вот этого культурного центра, который принял такую странную форму, чтобы обогнуть эту развязку. But this place is what it's supposed to be, the future center of the city. And then if we want to have a more green city, a more human city, what we decided was to, in fact, to make a tunnel and to demolish the highway. И на самом деле это место одно из потенциально центральных мест в городе. И мы решили для того, чтобы принести туда больше зелени, убрать все машины в туннель и снести развязку. And that's why part of my work and part of our budget И поэтому часть моей работы и часть нашего бюджета was used to demolish the highway. была потрачена на снос этой развязки. And again, this is a phenomenon that is happening in many other cities. We are demolishing the highways because the city should be oriented for the people and for the citizen and not for the cars. И это феномен, который происходит сейчас во многих городах мира. Мы начинаем сносить подобные инфраструктурные крупные объекты для того, чтобы сделать город более приятным для жителей, а не для машин. So let's say that the future will be like this. В будущем эта территория будет выглядеть вот так. And now we are working on this and we are building a tunnel. All of this will be green. И сейчас мы работаем над этим проектом, мы строим туннель, и все это будет зеленым. And you know why we were able to do this? И знаете, почему мы смогли этот проект реализовать? Because the people wanted. Потому что люди этого хотели. Because the people didn't want to have this highway in the middle of the city. Потому что люди не хотели иметь эту развязку в центре города. And there were some parties that were not supporting the idea of demolishing the highway and demolishing something that we built only 23 years ago. И, конечно, были группы людей, которые противостояли этой идее, идее разрушения того, что мы построили всего 20 лет назад. But the citizen implication and the discussions are really very important in order to develop a shared vision for the city. Но участие жителей на самом деле было очень-очень важно для того, чтобы создать это общее видение городского развития и, в частности, реализовать этот проект. Some people were asking also about the idea of the super blocks and how we are going even further. И меня здесь уже также спрашивали про идею суперблока, и это как раз та идея, которая смотрит дальше, еще в будущее. Because today traffic system like in Almaty is like this, we have cars everywhere. Сейчас в Барселоне, как и в Алмате, подобная система трафика, машины ездят совершенно по всем улицам. I understood you are going to have some pedestrian street. Как я понял, у вас будут некоторые пешеходные зоны. But we want to do it in a massive way. Но мы хотим это сделать совершенно в комплексном виде. Because some of these singular pedestrian streets we did already 20 years ago. Потому что вот эти единичные пешеходные зоны мы уже сделали порядка 20 лет назад. So what we want is to reinvent the street for the future that will have less cars because there will be more technology. Cars will be self-drive cars and there will be more information, so will be less cars. И поэтому мы создаем такие улицы будущего, на которых в любом случае будет меньше автомобилей, потому что появляются новые технологии, такие как беспилотные автомобили и другие, общественный транспорт называется. Поэтому мы создаем эту идею суперблоков, где автомобили по некоторым улицам вообще не будут проходить. This is today pedestrian areas in Barcelona. Это карта пешеходных зон в Барселоне сейчас. And this is what we want to do. А это что мы хотим сделать? So we want to have cars everywhere, but reduce like 60% of the surface that today are for cars and give for pedestrians. Машины все равно будут повсюду в городе, но порядка 60% территории, которые сейчас используются для передвижения автомобилей, мы хотим отдать пешеходам. But if you ask me how to do this, Но если вы меня спросите, как же это сделать, you need to do some first prototypes. вам сначала нужно сделать прототипы этих You need проектов. to do some tests. Вам нужно сделать тест провести. And then if the tests are successful, you will be able to develop it in a broader way. И если в вашем городе вот этот тест пройдет успешно, вы сможете эту идею применить более широко. So this is a test that we did in one of these super blocks. Это как раз пилотный проект, который мы провели в одном из этих суперблоков. And you see here in the cross area, there are one line for cars, but basically was created a space for sport, for gathering, for meeting,
and for events. Мы оставили одну линию для автомобилей, но большую часть дороги мы в рамках этого пилотного проекта отдали под какие-то спортивные мероприятия, под общественные зоны и так далее. There are other cities that they do this on Sunday. Есть, например, некоторые города, которые делают вот такие вещи каждое воскресенье. That they cut the main street and they fill with people with bikes, etc. In Paris, in Bogota, in Bandung, in many cities. Некоторые города, они перекрывают движение на центральной улице в выходные, например, в Бандуне, в Боготе, в Париже, для того, чтобы отдать это пространство жителям. And the drone was done in our laboratory. И дрон, с которого снимается видео, был создан в нашей лаборатории. The other standard I was mentioned before, again, the discussion was how to bring the information technology to the light post, and this is the standard that we did. We defined a new standard in order to have one of these urban elements with Wi-Fi, with some cameras, and with some sensors. Это то, как мы развиваем стандарты для применения технологий в городе. Мы создали такой цилиндр, который вмещает в себя разные сенсоры, роутеры, видеокамеры, и мы разместили эти цилиндры, как я уже говорил ранее, на фонарных столбах. And again, we did a first prototype. И мы снова создали прототип сначала. This was a more formal prototype. Это был более формальный прототип. You see another here. Вот другой. And then in this place we have light, like everywhere. И здесь у нас есть свет, как видите. But we have also information. Но у нас есть пункт сбора информации. The prototype was successful, and now we apply for more places in the И city. прототип этот был успешным, мы его протестировали, и теперь мы применяем эту технологию везде в городе. So it's not one hotspot with Wi-Fi. It's the idea that you can walk in the city and you can have connectivity. Это не одна точка Wi-Fi в городе, а идея в том, чтобы создать Wi-Fi везде в городе. And then there are some idea about how to connect sensors to these hotspots. Также мы развиваем идею того, как соединить все сенсоры в городе с этими точками сбора информации. Well, just to finish, I would like to talk a little bit about the lab. After working for the City Council, I was invited by the High School of Economics to create a place in Moscow in order to use the best of the Moscow technology and ideas and the best of the design in order to think the cities of the future. И в завершение я хотела бы сказать пару слов о Шубофлаб, лаборатории, в которой сейчас работаю в Москве, после того, как я закончила работать на посту главного архитектора. Меня пригласили в Высшую школу урбанистики в Москве, чтобы создать такую лабораторию. So the idea of prototyping future cities is about how we can transform the cities by doing projects and by learning by doing. И идея прототипирования городов, как мы можем создать город, используя метод learning by doing, изучения в процессе работы над городскими проектами. So the university, we were looking where to create one of these laboratories in Moscow. И мы стали искать такое место, где мы можем эту лабораторию создать в Москве. You know, it's a place to work with the hands and to work with the technology. Мы хотели создать место, где можно будет создавать что-то своими руками, использовать технологии. And then the university offered us the ground floor of their center. И университет предложил нам здание на нижнем этаже на одной из центральных улиц Москвы. But the bad news is that it was like this. Но плохие новости были в том, что помещение выглядело таким образом. I was really afraid. Я был очень испуган. I am afraid of professors. Я вообще всегда боюсь профессоров. But then what we start to do here was to investigate and to act like an architect, to try to see how we could transform the space. И мы начали изучать это место, мы начали вести себя как архитекторы, смотреть, что мы можем с этим сделать. And we start to demolish. И мы начали все уничтожать. I am quite good in demolition. Я довольно неплохо с этим справляюсь, с уничтожением чего-то. And then we discovered the floor with marble. И мы обнаружили, что пол на самом деле мраморный. And we discovered the capital there. Мы обнаружили капитель на колонне. And we discovered some bolts here. И мы обнаружили даже некоторый красивый потолок. Then we say we want to remove all this stuff. И потом мы сказали, мы хотим убрать все вот это с потолка, все эти трубы и провода. They told us that it was impossible. И нам сказали, нет, это невозможно. But it was possible. Но это было возможно. And what we did was to discover that behind this incredible place
there was this other incredible place. И мы обнаружили, что за вот этим неимоверно прекрасным пространством есть другое прекрасное пространство. We were working on the refurbishing. Мы работали над реставрацией этого пространства. And you see in that pillar in the left, И вы видите на этой колонне слева, we discovered some historical part. мы обнаружили историческую часть, Soviet newspapers. советские газеты. And we decided to keep the Soviet И мы newspapers. решили их оставить там. They were about the Sputnik. Там в новости говорится о запуске спутника. And also we discovered that in that building was working Vladimir Shukhov, the great engineer during more than 20 И years. мы обнаружили, что в этом самом здании в начале 20 века более 20 лет работал великий инженер Владимир Шухов. That's why we talked with the family, with his grandson, and he said we can use his name. And now this laboratory in the High School of Economics is called Shukhov Lab. И мы связались с семьей Владимира Шухова, с его праправнуком, и он разрешил нам использовать имя для названия лаборатории. And again, we are, remember that I say Barcelona has 100 square kilometers. Помните, я вам говорил, что в Барселоне 100 квадратных километров территория? But then we work also making a small computer boards. Но в то же время мы работаем в таком масштабе, создавая маленькие приборы. So that means that today we can think in a city doing big drawings or doing some small technologies that will have a big impact. И сегодня, как я уже говорил, в городе важно не только думать в большом масштабе, но и создавать такие маленькие технологии. And that's why what we are doing is, in fact, mixing the best of the technology of the city and in the social science in order to rethink what architects, economists, designers, engineers should know in order to develop the project for the city. И что мы сейчас делаем? Мы пытаемся совместить это знание из сферы технологий, социальных инноваций, архитектуры городского развития, для того, чтобы определить это новое знание, которым могут пользоваться архитекторы, экономисты, другие специалисты для городского развития. Because the other thing that I learned working in the city council is that the cities are organized by silos. И то, что я также понял, когда работал главным архитектором, что города, они созданы ведомствами. So the engineers always talk with the engineers. А инженеры разговаривают только с инженерами. The biologists are protecting the trees, they talk only with the biologists. Биологи защищают деревья, они разговаривают только с биологами. The big enemy of the biologists is the architect that want to make buildings. И большой враг биологов — это архитектор, который хочет на этом месте построить что-то. And then we have the IT guys that they are putting some sensors. И есть еще айтишники, которые хотят какие-то сенсоры установить. But at the end, the one that rule everything is the economists that say, no, you don't have money. Но в конце концов самый главный, кто всеми управляет, это экономист, который говорит: нет, у вас ни на что на это нет денег. So what we learned is that we need to learn to talk to other people. И то, что мы поняли, что нужно уметь разговаривать с другими людьми. And that's why here, what we are trying is to learn that languages, learning different software, and learning at least to know what he is interested to talk about. И поэтому в нашей программе в Shukhov Lab мы пытаемся изучать язык других людей, совмещать его, чтобы уметь понимать другого человека и его идею. Well, here I will pass very fast, but there are some of the things that we are talking because again, remember that we were doing on the street, but we were fabricating our drone. Я очень быстро сейчас пробегусь по слайдам, те предметы, которые будут проходить в программе. And people, we are discussing about buildings, Мы будем обсуждать здания, neighborhoods, районы, digital fabrication, цифровое производство, new ways to make energy using plants, новые методы производства энергии, используя растения, virtual reality in order to виртуальная imagine the future of реальность, cities, чтобы представлять будущее города, look to the society, the behavior, изучение общества и поведения людей в городе, look to the history, изучение истории and look to the future, и изучение будущего, discussing about the big data. обсуждение больших данных. This is the map of использование. Moscow on the mobility showing everything in red because it's collapsed. Это карта Москвы, в красном все показано, потому что The history, история, big data, impact большие analysis, данные, new business model, новые another fundamental бизнес-модели, thing, очень важное тоже and добавить. then
Well, and then we are preparing an interesting trip with the Trans-Siberian. И мы готовим интересную поездку, транссибирский воркшоп. Yeah, because I am absolutely interested on this part of the world. I am also interested in this part of Central Asia, because in 200 years the world will be different. Я очень заинтересована в этой зоне Дальнего Востока и также в Центральной Азии, потому что, знаете, через какое-то время мир будет совсем другим. The climate is changing. Климат меняется. And again, every place in the world is as good to live as any other place in the world. Любое место в мире так же хорошо для жизни, как и любое другое место. People will win, cities will win to other cities if they are able to attract talented people, talented company, and to have a good plan. Города выиграют у других городов, если они будут привлекать талантливых людей, талантливые компании. If you don't have a plan, you will not go anywhere. Если у вас будет хороший план для развития, если у вас не будет плана, то вы никуда не придете. But then there are many places that has not been developed in the past. Но есть очень много мест в мире, которые в последнее время не так сильно развивались. That they have the opportunity to have a kind of new beginning. У которых есть возможность этого нового начала. If we imagine the city of the future will be not like the city in the past. Если мы подумаем о городе будущего, он будет не таким, как город прошлого. And then we need to learn how to think about the opportunities that we have in front of us. И нам нужно понимать, как думать об этих возможностях, которые нас ждут в будущем. I like very much to have a long-term vision. Мне очень нравится иметь вот это долгосрочное видение. But at the same time to imagine what I need to do tomorrow. Но в то же время иметь представление о том, что мне нужно делать завтра. The last thing I would like to share is that we like to do things now, but we like to imagine how things will be in 20 years. Последнее, о чем я хотела сказать, что нам очень нравится создавать вещи прямо сейчас, но в то же время и думать о будущем. That's why from our lab we are launching one competition, mostly for students, free of registration, on cities for a flying world. How cities will be when things start to fly. И мы в лаборатории запускаем такой международный конкурс для студентов, молодых специалистов, с бесплатной регистрацией. Как будут выглядеть города, когда транспорт будет летающим? This is something already happening. Amazon is working with the delivery with drones. Это на самом деле то, что уже сейчас происходит. Amazon придумал дроны, которые будут доставлять товары в городах. And this is a real picture of one people in Moscow developing the Hoover, the flying Hoover. И это тоже реальная картинка людей из Москвы, которые развивают летающий байк. Because an interesting part of the Soviet tradition is about flying things. И это интересная, довольно такая тоже советская традиция создания каких-то летающих вещей. Every Russian has a grandfather that used to make rockets. У каждого русского есть дедушка, который создавал ракеты. But it's not a joke. Это даже не шутка. In our laboratory, the engineer that is here, В нашей лаборатории инженер, который изображен здесь. he was born in Baikonur. Он был рожден на Байконуре. One of the few persons that has born in Один из Baikonur. немногих, кто там родился. He has a medal. У него есть медаль даже. His father is a rocket engineer. И его отец как раз инженер ракетного производства. And also the dean of the Higher School of Economics. И декан Высшей школы урбанистики. His grandfather used to make rockets. Его дедушка тоже занимался ракетным производством. So 2 of 2 is. 2 из 2. So there are some chances. So anyhow, this is like a radical version, but in order to avoid the Airbnb and the Uber phenomenon. Это, конечно, какое-то радикальное уже видение предложения, но для того, чтобы избежать вот этих негативных эффектов от Airbnb или Uber, которые сейчас... Because the phenomenon is that no one was asking about the creation of Uber. Феномен заключается в том, что никто не просил создать Uber. I mean, there was a national plan to send a man to the space. Everyone wanted to send a man to the space. Был национальный план по отправке людей в космос, и каждый хотел это сделать. But now companies like Airbnb, Uber, or these information companies suddenly can change everything
without any discussion. Но сейчас такие вот информационные крупные компании, как Uber или Airbnb, могут все изменить радикально, без какой-либо дискуссии. So that's why we want to start to discuss things that may will happen, but are absolutely part of the reality of the agenda. And that's why through competition, through research, through invention, we want to work to build the city of the future. И поэтому мы хотим уже сейчас заниматься этими вопросами, которые, возможно, случатся, но на самом деле уже случаются, чтобы быть готовыми к этому в будущем. But we want to think on the city of the future in order to improve our cities, to improve Almaty, to improve Moscow, to improve Barcelona. И мы хотим думать о будущем городов, чтобы уже сейчас улучшать города Алматы, Москву, Барселону. Thank you. That's all. Спасибо. А теперь, если у нас